Hello everyone, welcome to this class. In the previous class, we have discussed about the tense, right? We started the chapter tense and we discussed about the present simple and present progressive tense, right? We'll continue that. We have completed the first section where we discussed the forms of present simple and present progressive tense. Present simple tense, it starts with subject, right? In present simple tense there is a subject, and after the subject first form of verb is used. Present simple re subject pare verb ro first form lagibo. If the subject is third person singular, then we have to use s or es in verb. Then in present progressive, form is subject, then is, am or are, right, based on the subject, and then we have to use ing form of verb, right? This is all about present simple and present progressive tense. Now we also discussed that present simple is used whenever we say an action which is happening usually, right? The usual action or the habitual action. habitual action ହେଇଥିବ, habit ଅନୁସାରେ regular interval ରେ ହେଇଥିବ, usually ହଉଥିବ or normally ହଉଥିବ, ତେବେ present simple ଲଗେଇବା, जोड़ा ସବୁବେଳେ ହଉଥିବ ଗୋଟେ regular interval of time ପରେ ହଉଥିବ. but present progressive ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯୋଉ କାମଟା ଏବେ ହଉଛି, action happening now, action happening now, ବୁଝିପାରୁଛ? activity that is going on now takes present progressive tense, and the action which is normal or usual, right, when we denote normal or usual state, or we talk about some activity that takes place habitually or regularly, then we have to use present simple, right? We have also did some activities, and now it's time for second section. In the second section, we'll go through some of the uses of present simple and present progressive again. Present simple और present progressive रो किसी different type रो uses को हमें देखिबा ए second section रे, right? देखो किसी sentence देइचे ताको examine करवा कहिचे. We usually have a football match in our village every Sunday, but this Sunday we are not having any matches. कौन notice करिवो कल्ला इट्रो? We usually have football match in our village every Sunday. This is a regular activity. So we have football match, subject plus verb first form, subject first form of verb, right? That's why it is present simple. Why it is present simple? Because it happens every Sunday. So this is a regular work, this is a usual work that is happening, but this Sunday we are not having any matches. This Sunday we are not having any matches. We are not having. Present progressive is used. Present progressive काहेंगे लागिला? Temporary action कथा इठी कुआ होचे. Okay? Temporary action. So जो action habitually होची, सबु बेले होची, तबे present simple लागिबो. But जो काम temporary माने सबु बेले हबा ठारू सबले गुट प्रकार होची प्रेजेंट सिंपल, किंतु किछि दिन हला अलगा होची, बा किछि समय हला, किछि सप्ताह हला, किछि दिन हला अलगा होची, राइट? तो से जो अलगा होची एबे होची अलगा टेम्पररी एक्शन, एबे किछि दिन हला होची बा किछि समय हला होची, तेनु करी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लागिला, राइट? सिमिलरली लुक एट द सेकंड सेंटेंस. ही यूजुअली अवॉइड्स गोइंग टू द लाइब्रेरी. ही अवॉइड्स प्रेजेंट सिंपल, but he is going there regularly this month as he is preparing for an exam. He is going regularly this month. से usually साधारणतः avoid करे present simple. He is going regularly this month. एई मास regularly जाउचे. So that is why here present progressive is used, right? So you can say that the use of present progressive in this example indicate that some activity is going on or some activity is in progress
and that it extends over a period of time including now, right? The moment of speaking, nowadays, this month, these days, etc. माने एक्शन टा बे बहुत किछि समय हला चलीछि हमें कहला बेलको भी चलीछि किछि समय हला चलीछि किछि दिन हला बा किछि मास हला किछि समय हला चलीछि हमें कहला बेलको भी चलीछि बट इट इज टेम्पररी राइट the activity which is taking place is only temporary it is not normal or permanent ये permanent नुहे सबु बेले हुए ना ये normal नुहे सेटा temporarily होचे in this sense the present progressive differs from present simple okay let's do this activity to learn more about this use fill in the blank space below using the appropriate forms of verbs in the bracket right let's say our neighbors dash to Puri every winter, but this winter they dash to Sambalpur. Sabu winter, every winter se mane Puri janti. Present simple. So our neighbors go to Puri every winter, but this winter they are going to Sambalpur. Every winter habitual action usual action permanent action that's why here present simple is used our neighbor go to Puri every winter but this winter they are going to Sambalpur second question my father generally dash the bus generally it is happening regularly so we can say my father generally takes the bus my father generally takes the bus, but today he is walking. Temporary action, he is walking to work. They usually play football on Sundays, but this Sunday they are playing cricket. My brother always works on the day shift. But this summer he is walking on the night shift usually happens on the day shift so usual thing is present simple my brother always walks on the day shift but this summer he is working on the night shift my teacher go abroad every year my teacher goes abroad every year but she is visiting temporary action she is visiting Kanyakumari this year getting my point so this is all about activity 3 next activity imagine that you have an examination next month you are working very hard for your examination and have been forced to change your daily routine exam achi bole daily routine change kala describe 7 things that you usually do and the things you are being required to do now सातरा जिनस जोटा कि तमे यूजुअली अलगा करो किंतु एबे अलगा करछो हला दिस डेज नाउ ए डेज दिस मंथ दिस समर ए सब लगे कि तमे करि पारो सो देखो आई नॉर्मली गेट अप एट 7 o'clock बट आई एम गेटिंग अप एट 5 am दिस डेज मु नॉर्मली 7 बेले उठे किंतु आजि काली 5 बेले उठुची एमदी कहि पारो और यू कैन से कौन कौन तुम चेंज करुचो साकु धरिकी लिखिबा हला तुम एग्जाम बेले कौन कौन करुचो आई यूजुअली स्पेंड 2 hours in social media but I am avoiding it I usually spend 2 hours in social media but I am avoiding it this nowadays for my examination I'm like paro ajikali mu avoid korche तो I am avoiding present progressive hela because it is the temporary action here I usually spend 2 hours in social media permanent action सेत पे ताको ये लगा हला प्रेजेंट सिंपल लगा हला एमती तो करी चलिबा आ कोन 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 तमे चेंज करूचो रूटीन
I normally study for 5 hours, but nowadays I am spending more time, but I am spending 6 hours ki 8 hours for study. एमती लिखि परिबो मु खाली एग्जांपल देली गोट दिडा तमे एमते सातरा सेंटेंस लिखिबा पई से कहिचे राइट तमे कोन रूटीन तमरा चेंज हुए नॉर्मल जोटा होतबो सेटा को प्रेजेंट सिंपल लिखिबो जोटा टेम्परेरीली होचे ताको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे लिखिबो ठीक अछि fifth activity imagine that panchayat election are going to be held in your village and as a result a lot of development work is taking place पंचायत इलेक्शन अच्छे से बहुत गुड़े डेवलपमेंट काम होचे राइट 5 सेंटेंस mentioning in each what the present condition in the village is and what work is going on right now right जेमिति के drinking water our village has no water supply but now the government is providing piped water to every home temporarily होचे एबे काम हला electricity कोइ परिबो usually there is a lot of power cut in our locality by in our village but now they are providing continuous power supply by continuous electricity roads usually our village village roads have a lot of potholes but nowadays they are repairing all the roads there is no medical facilities in our village but now they are building a medical there was no high school in our village but now a new high school is being built बुझी पारछ but they are building the new high school तो जो जोटा नाही प्रेजेंट सिंपल जोटा करूचते एबे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो एबेला एक्टिविटीज गुडा को कले तमे किछटा तमरो डाउट क्लियर हे जिवो जो एक्शन परमानेंट यूजुअली हुए ता पय प्रेजेंट सिंपल आ जोटा टेम्परेरीली एबे किछ दिन हला होउची बा किछ समय हला होउची दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नाउ थर्ड सेक्शन रे हमको आउटे बढ़िया इंटरेस्टिंग यूज हमें जानिबा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो ठीक अछि 1 सेकंड okay all right now the third section कौन कहउची verbs that do not normally take the progressive form देखो किछि verb अछंती जोटा कि normally present progressive रे लागे ना जेमिति किछि एग्जांपल देखो I like fish I am liking fish गोटे ऑड लागुचे कोटा ऑड लागुचे सेकंड टा भूल नुहे एटा भी ठीक बट सेकंड टा जनरली बेसी यूज हुए ना राइट सेकंड टा आई एम लाइकिंग समथिंग आई एम लाइकिंग दिस वेदर एटा जनरली हुए ना सिंपली ही फील्स वेरी हैप्पी जनरली हुए बट ही इज फीलिंग द हीट नाउ ऑफ लागुचे ठीक है का साधारण तो यूज हुए ना इमते सुगर टेस्ट्स स्वीट सुगर इन द मार्केट इज टेस्टिंग लेस स्वीट दिस डेज कहबार अर्थ है किछि वर्ब अछंती जो माने कि इंग्लिश लैंग्वेज रे प्रोग्रेसिव फॉर्म्स नियंती नहीं साधारणतः फॉर एग्जांपल लाइक लव हेट वांट नीड प्रिफर नो राइट रियलाइज सपोज मीन एटसेट्रा these verbs are stative verbs they refer to some state कोनोसी कंडीशन कोनोसी क्वालिटी हला कोनोसी पर्सन रो बा जिनसर क्वालिटी को कहे कोनोसी स्टेट को कहे अवस्था को कहे ए वर्ब गुडा को तेनु करके माने साधारणतः स्टैटिव वर्ब गुडा को माने स्टैटिव वर्ब माने जनरली प्रेजेंट सिंपल रे व्यवहार हुए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे व्यवहार हुए ना बट किछि क्षेत्र रे आमे ताको डायनामिक बनै परिबा कि आमे ते से एक्शन गुडा को जेमति के एठी कराई छै देखो I like fish हुए I like fish I like rice I like sweets एमती नॉर्मली हुए किंतु I am liking मु मते भलो लागुछि आजि काली
से टाइप रो कहबार अच्छे तो आम मोड़े बंके कही परिवा माने नाउ ए डेज आई एम लाइकिंग फिश मोर आई यूज टू नॉट लाइक फिश मते लाग मते भल लागु नथला आजिकाली भल लागुची से टाइप रो कहि परिवा राइट सब बेले आम किसी फील करबा एटा को ही फील्स आई फील वी फील एमति लगाओ किंतु आई एम फीलिंग बेले बेले लागे आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड आम एटा को डायनामिक करिके लगाउछो किमति सेमति टेस्ट टेस्टटा सब बेले स्टेट को बुझाए परमानेंट स्टेट को बुझाए जनकर टेस्ट सब बेले समान ही रहे सुगर टेस्ट स्वीट राइट बिटर गॉड टेस्ट बिटर कलरा पिता लागे टेस्ट सब बेले रहे किंतु आमे आको केतबेले डायनामिक बनेल देखो आजिकाली मार्केट रो सुगर बेसी माने भलो टेस्ट लागे नाही से टाइप रो आमे बुले बंके कहला को लागे राइट एक्टिविटीज कले आउ टिके क्लियर होबा हला एक्टिविटी 6 देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक सो गोल्ड कॉस्ट्स आउ इज कॉस्टिंग केतबेले होबा these days gold कॉस्ट लगेबार अछि मोर एंड मोर these days माने आजिकाली बढ़ी बढ़ी चलीची गोटे आजिकाली कामटा चलीची से अर्थ रे बुले कि कहला बेलको आमे डायनामिक यूज करछु एठी गोल्ड इज कॉस्टिंग मोर एंड मोर these days एंड जनरल सेंस रे कोन होय नॉर्मल सेंस रे कहबार अछि तो गोल्ड कॉस्ट्स a great deal of money similarly he is thinking don't disturb him he is thinking don't disturb him similarly ame कहबा he thinks very highly of you present simple लागिला से तुमको बहुत उच्च माने तुमको भलो सम्मान दे से अर्थ रे राइट I enjoy games. I am enjoying this game very much. ए गेम को मु बहुत एंजॉय करूची तो I am enjoying present progressive right सेमिति एक्टिविटी 7 देखो rewrite the sentence below without changing the meaning change न करिके rewrite करिवार अछि आउथर लिखिवार अछि किंतु कैपिटल लेटर रे लेखाथिबा वर्ड को एज इट इज लगेबो ताको अल्टर करिवने जिम देखो कहि these shoes are the wrong size for me fit लगेबार अछि तो these shoes do not fit me ए माने एटा रॉन्ग साइज रो शूज एटा मते फिट होने से टाइप रो लगेबार अछि सो देखो केमते करि परिबा there are 4 gallons of petrol in the tank contains लगेबार अछि contains माने धारण करे so the tank contains कहि परिबा हमें so हमें कहि परिबा the tank contains 4 gallons of petrol like this I intend to go to Koraput next summer thinking of I intend मु इंटेंड करछे मु भाबुची जिबा पे I am thinking of कौन हबो I am thinking of present progressive लागिला देखो I am thinking of going to Koraput okay to Koraput next summer right if you are facing any difficulty to understand this grammatical concepts please tell me in the telegram group otherwise I will not know if you are understanding it or not तमे बुझी पारछो कि नहीं मते जणाओ टेलीग्राम ग्रुप रे जदि बुझी पारनो तमे अलगा प्रकार तुमको एक्सप्लेन करबा पे मु चेष्टा करबी राइट तेनु करके टेलीग्राम ग्रुप रे मत जणाइबो the life of the Rajput family forms the subject of the story describes the story describes the life of the Rajput family okay try to make sentence try to solve these things then only you will understand देखो ग्रामर जते अभ्यास करिवो जते क्वेश्चन जते सेंटेंस बनाइबो जते तमे प्रैक्टिस करिवो सेते भलो हबो राइट द डॉक्टर इज लुकिंग एट द एक्स-रे
Doctor is having a look. The doctor is looking. Present progressive रे थिला. Present simple रे करा हबो देखो. No, present progressive आका हबो. Doctor is looking. Doctor is having a look. Doctor is having a look. एठी look टाको आमे कोन कलु. Look टा verb थिला, main verb थिला. ताको आमे have टाको main verb करके having कलु. आ look टा verb आकारे noun आकारे लागिला. The doctor is having a look at the X-ray. All right. Next one. When I see this village, I remember my childhood. Reminds me of. This village reminds me of my childhood. This village reminds me of my childhood. मते मोर childhood को मने पकई दिए. I am fond of sweets. I like sweets. Simple. I like sweets. In my opinion, you should meet him again. I think. In my opinion को हम कहि परबे I think. I think you should meet him again. I think you should meet him again. All right. Now, activity 8. Use the verbs in the bracket in the simple present or present progressive form, whichever is appropriate. जोटा appropriate अच्छी से अनुसार present simple किंबा present progressive लगाओ. आओ paragraph को complete करो. ठीक अच्छे. देखिए this year I study in English Delhi University. एही वर्ष मु पढुचे English पढुचे Delhi University रे. So you can say this year I am studying. Present progressive, okay? This year I am studying English at Delhi University. I am working part-time in a public library. I am lucky to have this job. I dash not have to get up. I do not have to get up. I present simple लागला इथे हला. I don't have to get up. I do not have to get up. I don't have to get up early. The library opens. Present progressive, present simple. The library opens at 10 and closes at 7. कहीं लागला इटा usual काम normally सबु बेले हुए हला. गोटे fact कहूचे बा गोटे regular काम को कहूचे, regular action को कहूचे. That's why present simple लागला. This is interesting because people always लागुचे माने present progressive, present simple, sorry. People always come in and ask me. सबले आसंती, सबले पचारंती, ask me to help them. So I am learning, मु सिखुची, I am learning a lot about different subjects. I dash the job. I am enjoying the job. I am enjoying the job. I am enjoying the job. And dash find it very amusing. And finding it very amusing. Permanent माने present state टा कथा कहूचे, temporary action कथा कहूचे. So I am finding it very amusing too, because people use the strangest things as bookmarks. Look, people use, okay, present simple, karanti, habitual action. I have found a lock of black hair inside books. Matchsticks are common. Be verb लगे कोई be verb माने is, am, are, was, were. Present रे is, am, are. So matchsticks are common and so is bus tickets. My colleagues always find things
even a 10 rupees note. But I haven't been so lucky. I often think, often, always ए सब जाक परमानेंट स्टेट ପାଇଁ लगा जाए, परमानेंट एक्शन ପାଇଁ लगा जाए, सेति ପାଇଁ सब गुडाक प्रेजेंट सिंपल रे लागिवो हला. जोठी ऑफन दुसचे, जोठी तुमको ऑलवेज दुसचे, राइट, ए सब जाक हैबिचुअल एक्शन ପାଇଁ लागे तो प्रेजेंट सिंपल लागिवो सबुतरे. ठीक अच्छे. I often think of a photograph I once found inside a book. It was the photograph of a beautiful girl, and on the back were the words I love you and I dash you. I am missing you. ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛେ, राइट, से फोटोग्राफ रे लिखा ହେଇଥିଲା. सो एमिति तमे एक्टिविटी 8 को भी अभ्यास करो. एतिक रे हमर सेक्शन हमर यूनिट 1 सरला. चैप्टर यूनिट 1 रे आमे कोन पढिले, बेसिकली आमे प्रेजेंट सिंपल विषय रे पढिले, प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विषय रे पढिले. I hope you have understood about all the things that are mentioned in your textbook. तुम्हारा टेक्स्ट बुक रे जहा मेंशन हेची ग्रामर रो विषय रे, जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विषय रे, ताहा तमे बुझी पारथिबो केमिति यूज होची प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जानी पारथिबो बोली मु आशा करूची. जदि जानी पारिनो किछि असुविधा अछि ताले निश्चित भाव रे टेलीग्राम ग्रुप रे मते जणै दियो. ठीक अच्छे. सो आज आमर क्लास रे एतिक थिला. पुणी थोड़ा आम नेक्स्ट क्लास मिसिबा. तो मुझे मु ग्रामर वीडियो गुड़ाक शॉर्ट शॉर्ट रहिबो, कहीं तुम थोड़े बुझी पारनो जदि नेक्स्ट टाइम सेकंड थर्ड टाइम भी देखो, देखिए बुझिया पे चेष्टा करो. ठीक अच्छे. विल मीट इन द अपकमिंग सेशंस. टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे. बाय एवरीवन.